Right now, later. Right now, later. നമസ്കാരം, കൊത്തലങ്കോ ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് നമ്മൾ മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണാണ്. സിസ്റ്റർ റാണിയാണ് മെയിൻ ഷെഫ്. സിസ്റ്റർ റാണി ഞങ്ങൾ ഈ കോൺവെന്റുകളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മട്ടൻ കറി ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് കാണിച്ചു തരും കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണണം. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. നമ്മൾ ചട്ടിയിലോട്ട് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് മസാലകളെല്ലാം ഇടാം. പട്ട, കുരുമുളക്, ഏലക്ക, പെരിഞ്ചീരകം, തക്കോലം എല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു മിക്സ്. സവാള, വേപ്പില, പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Lions gonna come. The birds have just begun. സവാള വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ട് മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം. ഇസ്രാണി മസാല, മട്ടൻ മസാല. ഇളക്കിക്കോ. ശരിക്കും പിടിച്ചിളക്കി. സോൾട്ട് ബീ വേണോ? ഓക്കെ. അതിലോട്ട് ഇഞ്ചി, ഗാർലിക്, പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ്.
പോട്. തക്കാളി ഇനി നല്ല വെന്ത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ വേണം. തൈര് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അതിലോട്ട്. കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ തമിഴ് എന്നിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തതിന്റെ തമിഴ് അത് ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ. മുറിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. അത് തന്നെ തമിഴ് കട്ട് കിട്ടും. நாம கட் பண்ண மட்டன் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னா ഇനി മസാല കിടന്ന് നല്ല ശരിക്കൊന്ന് വേകണം. അപ്പൊ മട്ടനൊക്കെ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, റെഡിയായി. ഇനി കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. തിളച്ചൊക്കെ ഉണങ്ങിയിട്ട് കറിവേപ്പില ഇടാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മട്ടൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇത്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പിന്റെ പൊടി ഇടാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒരു കുറുക്കും കിട്ടാനായിട്ടാണ്. ഇനി അതിലോട്ട് മല്ലിച്ചീര, നമുക്കിന്ന് ഈ ഭക്ഷണം തന്നേക്കണതേ ചേട്ടൻ്റെ അമ്മ കമലാദേവിയുടെ മരിച്ചിട്ട് 4 വർഷമായി. അതിൻ്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ടാണ്. അപ്പം അമ്മയുടെ ആത്മശാന്തിക്കും ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come.